Hi, I'm Alice. Welcome to Korean Ladder, where everyday Korean gets clearer one rung at a time. 안녕하세요. 저는 하나예요. 코리안 라더에 오신 걸 환영해요. 안녕하세요. 저는 준호예요. 오늘은 한국 식탁에서 자주 보는 해조류를 배워볼게요. I have a real grocery store problem. I see kim miok pare and dashima, and my brain just says seaweed, 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 seaweed. 좋은 질문이에요. In English, they can all be called seaweed. But in Korean food, they have different jobs. 오늘의 핵심은 이름을 외우는 것보다 어디에 나오는지 알아보는 거예요. The goal is recognition. Snack, soup, side dish, or broth. 패턴처럼 기억해 보세요. 김은 밥과 간식, 미역은 국, 파래는 반찬, 다시마는 육수예요. So this is less like learning 4 synonyms and more like learning 4 food situations. 맞아요. First, kim. Kim is the thin roasted seaweed you often eat with rice or as a crisp snack. 김밥의 김도 바로 이 김이에요. 김밥 is rice and fillings rolled in gim. Gim is the crispy sheet, like the seaweed snack I buy and immediately finish. 둘째, 미역. 미역 is the soft seaweed in 미역국, seaweed soup. 한국에서는 생일에 미역국을 자주 먹어요. In Korea, people often eat 미역국 on birthdays. So if someone says, 미역국, I should think soup, not snack. 셋째, 파래. 파래 is a green seaweed often seen as a side dish, especially 파래 무침. 무침은 양념해서 무친 반찬이에요. In simple English, it is a seasoned side dish. 파래무침. That sounds like something next to rice, not the main soup. 넷째, 다시마. 다시마 is kelp, and it is very important for making broth called 육수. 다시마는 보통 맛을 내는 재료예요. You may not eat a big plate of it. It often gives flavor to broth. Okay. Gim is snack or rice. Biok is soup. Paraye is side dish. Dasima is broth. I can actually use that. 문장도 아주 간단해요. 은, 오, 는 can mark the topic. As for 짐, as for 미야옥, 은, 는 주제를 표시해요. In English, it marks the topic, I guess, for something. So I can say 김은 간식이에요, meaning as for gim. It is a snack. 네. And 미역은 국에 자주 들어가요. Means 미역 often goes into soup. 여기서 국은 soup, 반찬은 side dish, 육수는 broth stock이에요. These three words help you recognize the table role. Let me reason it out. If I hear 육수, I should expect 다시마 more than gim. 맞아요. If you hear 생일 and 국 together, think 미역국. 이제 짧은 식탁 대화를 들어볼게요. Listen for which seaweed appears in each food role. 오늘 반찬은 뭐예요? 파래무침이 있어요. 국은요? 미역국이에요. 김도 있어요? 네, 밥이랑 같이 먹어요. I heard 파래무침 as the side dish, 미역국 as the soup, and gim with rice. 좋아요. Now pronunciation. 김 is one syllable. The final consonant is the sound of 미음. So close your lips gently. Gim. 좋아요. 미역 has two syllables. 미 and 역. 미역. 미역, 미역국. 파래 has two syllables. 파 and 레. It is not 파란색. The color blue. 파래 is the seaweed name. 파래무침. 다시마 has three syllables. 다, 시, 마. 다시마. 다시마로 육수를 내요.
한 가지 흔한 실수예요. Do not use 김 as the general word for all seaweed in Korean food. So if I say 생일에 김국을 먹어요, that sounds wrong because birthday soup is 미역국. 맞아요. 김국이라는 말도 상황에 따라 있을 수 있지만 A1에서 생일 숲을 말할 때는 미역국을 기억하세요. 또 하나, 다시마는 보통 육수를 낼 때 떠올리세요. 스낵으로 바로 생각하면 어색할 수 있어요. Behind the scenes seaweed, that helps. 다시마 is the broth helper. 퀴즈예요. You are at a Korean birthday breakfast. Which sentence sounds most natural? I'm choosing A. 생일에는 미역국을 먹어요. 정답은 A예요. 미역국 is the culturally expected birthday soup. 김 can be a snack and 다시마 can make broth. But they do not fit this birthday cue as naturally. 하나 더요. You want to say there is a seasoned green seaweed side dish. Which one is best? A again. 파래 무침이 있어요. The word 무침 tells me it is a seasoned side dish. 맞아요. 정답은 A예요. 파래 무침 is the side dish. 다시마 육수 is broth stock. And 미역국 is soup. 정리해 볼게요. 김은 밥과 같이 먹거나 간식으로 먹어요. In English, 김 is roasted liver, often with rice or as a snack. 미역은 미역국에 자주 들어가요. In English, 미역 often appears in seaweed soup, and birthday meals are a key culture clue. 파래는 파래무침 같은 반찬으로 자주 먹어요. In English, 베라에 often shows up as a small seasoned side dish. 다시마는 육수를 낼 때 많이 써요. In English, 다시마 is kelp, used a lot for broth, so think flavor base. My keeper sentence is 김은 간식, 미역은 국, 파래는 반찬, 다시마는 육수. That is my seaweed map. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 김은 간식, 미역은 국, 파래는 반찬, 다시마는 육수. 다음 시간에는 한국 식탁의 반찬 이름을 더 알아볼게요. 코리안 라더였습니다. 또 만나요.